welcome. Happy Tuesday. Welcome Thank Anita you. ji, Asha ji, Anil ji to Dil Diyan Galla on Tuesday morning. क्या हाल है आप सबका? सब अनीता जी, बढ़िया। वीना जी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मैं अच्छा तो लग बिल्कुल रहा ठीक है। हूँ। आप फाइनली आ ही गए ना अनीता जी हमको। आप मिले थे उस दिन when we celebrated the anniversaries and birthdays. तो it was so nice to see you there. तो मैं आशा जी को कह रही थी मैं कहा उनको फिर बुलाओ। तो तुसी आज आ ही गए। चलो बड़ा अच्छा हो गया। आओ let us know a little bit more about you because I know you're in New Jersey, right? तो Yes. which place in New Jersey कितने आ गया तुसी? Which place? मैं न्यू जर्सी च मिडलसेक्स काउंटी च साउथ रिवर च पर बिफोर दैट मैं 30 plus years I lived in Jersey City. So Oh, okay. Jersey City is my home, and before that for a couple of years I lived in Flushing, New York. But I still अच्छा। feel I belong to Jersey City more than तो South फ्लशिंग में River. फ्लशिंग में सारे anybody coming पहले शुरू सारी दुनिया पहले फ्लशिंग रहती थी फिर बाद में सब चले गए उधर like everybody left here and there even I was in Flushing too Oh, and you then I are? moved to Great Neck then I moved over here so Queens everybody शुरू तो थे आंदे ने so welcome Kanchan ji, how are you? So we have Anita Chadha ji over here, right? जी हाँ जी। जी। And Anita ji from New Jersey. So she's going to tell us a little bit. I know she does such wonderful things in the society. तो हम थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और भी क्या what is your passion, what were you doing before, what are you doing now, so that everybody should know a little bit more about you. आशा जी भी सुनाएंगे इनके बारे में कुछ. अनिल जी, या इनके brother Anil ji is your brother. He's a brother. So Yes. that's how the family connection is there. Yes. So आप बताओ जरा. So uh, I moved to US when I was 20 years old, going Wow. into 21. Uh, all I had, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, education. Ah, So parents ਨੇ ਬਹੁਤ that is plus. important ਸੀਗੀ education ਦੀ family ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਆਚੀ ਜਾਂਦੀ. So based on that ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ English literature ਦੀ. So language was not a barrier when I came. So been through a lot of ups and downs in my life, and my passion, two passion, right? Okay. One, making a difference in the lives of others. That's my passion. How? From education and promoting culture. ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ we are ashamed to say Indian, and which is a case with a lot of our kids in America. So I wanted them to be proud of who they are, but also part of American society. So it had to be a blend of both. And because of that, with Asha, Anil, with all the community members in America, I started Saraswati Cultural Association. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਬਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ so people were there was a racism there. Yes. So I decided be the change you want to be. Okay, don't blame other, be the change you want to see. So we started Saraswati Culture Association. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ starting with 3 years old, and they are grown now. They are running the association now. I am guiding them. I am the founder president, but they are the one who are organizing. And not only that, Asha earlier mentioned Sarah Dayal, who is a surgeon doctor at Hackensack Hospital and director of the department. And she was a little girl that time. Her father was the part of board members. Now she is. And her kids, who are also grown now, they perform. My children organize it. I have 4 children, 3 of them
Two became teachers, just like me. I worked as a high school teacher. Very good. Because I have two daughters who are teachers too. So Wow. I have two daughters who are teachers. So actively teaching right now. They both did their masters and all that, and they're teaching special ed. One is in special ed, and other one is with his first grade kids. So So here we go. Here's another connection with you, yeah. right? Yes. This is another connection with you. So Yes. when I was a community leader, everybody keep on saying to me, Anita, tere kol education hai, tere kol authority, you talk, you can be a very good teacher. So one of the person who pushed me into this teaching career is Dr. Dayal, who's Sara Dayal's father. So once I went into teaching, I found my passion. I became It's a very, special very noble. education. I mean, it's a very noble profession. You're teaching the people. So I'm going to tell you a little bit about that because I'm very passionate about it. Okay. Exactly. I became alternate route, special education, high school, math teacher leader, and I established the multicultural club in a school where the school was known to be predominantly African American school. I see. And I established the multicultural club in 26 years. That club became most popular and very well known. District ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਨਾਈਡਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਲੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ and blessed that I got a lot of award as a teacher leader. I provided workshop to other teachers. I mentored a lot of teachers under me, and I think that teaching is still my passion. I'm just going to acknowledge some people here. We have with us Kanchan ji abhi the. Good morning ji. Good morning Shalini ji. Reshma, good morning. Sushma ji, good morning. And Indermeet from Canada. Good morning, ladies. How are you? We have over here Anita Chadha ji. She's from New Jersey and a community leader, and she's explaining all the beautiful things. And she was a teacher, and she does all these wonderful things for the community. So, like we said, she's a teacher, and her kids are teachers, and my two daughters also teachers. So we have something in common to talk about. So because teaching, I think, is a very, very, very noble profession. Very noble profession. Very noble. But I find that जितनी recognition India में और respect होती है ना teachers की, उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है इतनी. For some reason, I don't know why. I will disagree with that. You don't think so? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ not only respect no, not the teacher. I'm not saying the teacher. I'm talking about generally speaking as a profession. Just people give a lot of recognition to the doctors and all that. Teachers cost the same kind of privileges and all benefits, but the other people get, they don't get as much. As so India, you go to see a teacher. Kitni log like they run. I mean, they literally touch the feet for thanking them. That's what I don't know. Maybe I'm wrong. I think my experience in teaching field in America, because I never taught in India, but I did taught in America. So मेरा experience जेड़ा रहा ना कि मैं no, because you mentored, your position was different. You mentored the teachers. That becomes a higher level. पर बहुत ज़्यादा इन्ने बच्चे मैंने अपनी मदर कहने हुन भी जिन्हां दे बच्चियां दे बच्चे हो गए मैं ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ EWR 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ he recognized me even the students who I never taught because of the multicultural club they knew me. That's something really amazing that you did. That's really good. And you know what, people used to say to me, not everybody get awards the way you got. I got awards from sorority groups, from City Hall, from state, from Kentucky Education Department, School of Education, teacher who made a difference. Name it, I can go on and on. But when I talk about this, I'm nobody. It's the God who does it.
you know, and गाइडेंस मिलती है ना, जैसे आशा जी आप क्या, आप भी बताएं ना इनके बारे में, आपकी तो actually मेहनत लगती है ना। Veena ji, she's a multi-talented. Yeah, इसके yeah, लिए of कहाँ से course. शुरुआत करें? I know. Because when I know Now her, you know her as yeah, your sister-in-law, right? Sister-in-law की तरफ से since बोलो। we got married, she's a not only like a family, she's a friend, she's like a mentor, she's a guided person. एक आपको कहते हैं ना कोई दूसरा बंदा आपको शाइन करने देता है, तो she always encourages everybody. And she's a voice of woman, you can say that. She always bring the people in front. इसने सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, बड़ों को भी लिए भी, सबके लिए इसने इतना कुछ कम्युनिटी में करा है. But she don't want to take a credit, like you, exactly like you. हमारे पास लॉन्गालैंड में वीना है और इधर एक जर्सी में नीता है. मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. I am telling you, she is, mean करिए ना, ये इसमें जो हम लोगों ने almost 35 years ago शुरू करी थी नीता, ये सरस्वती कल्चर ये शुरू करी थी. And then she serves the community unconditionally. कुछ नहीं सोच के नहीं है. और इसके पास लोग रात को भी फोन करते हैं. And then she's humble, like इसके पास मेयर्स भी आ रहे हैं, असेंबली पर्सन भी आ रहे हैं, लेजिस्लेटर भी आ रहे हैं. इससे मीन उनके पास बैठी है, but she never show up in there. ये चीजें इसमें ये चीजें हैं कि अपने आप को कोई क्रेडिट. एंड इसको गाने में, बजाने में, मीन स्कूल में, किसी चीज में, एनी टाइम, एनीथिंग. कहते हैं ना कहाँ से शुरू करूं? As a past time, आपको अभी हमारे साथ और भी रमा जी भी आए हैं, नंदिनी जी भी हैं, शालिनी जी तो हैं. And nice, welcome all of you to दिल दिया गल्ला. We have Anita Chadda here from New Jersey. आप तो उनकी बातें सुन ही रहे हो, कितने कमाल की बातें करी है. I mean, teacher की, of course, I mentored so many people, and you have that special, the class that you just talked about. I mean, it's amazing. I don't know what else to say because मैं तो first time सुन रही हूँ सब चीजें, लेकिन आशा जी ने थोड़ी बताई थी बातें. तो अनिल जी आप भी हो यहाँ पे, आप भी अपने सिस्टर के बारे में कुछ बताओ ना हमको. When she was young, but what was she doing? इनके बारे में मैं क्या बताऊं? क्या बताओ, जब कट्ठे पैदा हो, कट्ठे खेले, कट्ठे सेम फैमिली में थे, तो क्या करते थे? She is very helpful. 911 जैसे अमेरिका में है, ये 911 है. If you need any kind of help, she help you. Yes. तो क्या हुआ कि रिसेंटली मैंने 26 ईयर के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली. टीचर स्कूल तो रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि मैं क्या कि बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाते हुण मैं क्या करना. पैसा जेड़ा वो कदी भी प्रायोरिटी नहीं रहा लाइफ च. ते इस करके मैं क्या हुण मेरी एक लाइफ दा गोल है कि मैं कम्युनिटी दे विच होर की करा. राइट. सो ओदे चलदे भगवान दा शुक्र है कि सानू गवर्नर ऑफिस तो, मेयर ऑफिस तो, सैनेटर तो, आई डोंट नो किद्दां होया, ये तो भगवान ही जानदा किद्दां होया, पर हो गया कि अज वो पर्सनली जानदे आ मैनू, मेरे नाम तो, साडी एसोसीएशन तो पर्सनली जानदे आ. ते विच इज आई डोंट नो, मैनू नहीं कदी समझ आई कि किद्दां होया है. मैं तो एक तुच्छ इंसान हाँ, कुछ भी नहीं सी. इन्नी छोटी उम्र च आके सब मिले, सब दुनिया कम्युनिटी ने नाल साथ दिता. ते मैनू रिसेंटली की होया, एक तो कल्चर प्रमोट असी करते, जो कल्चर प्रमोट करते, आशा मेंशन इट, दिवाली दा करते, कोई उत्थे साडा असी मेक श्योर करते हैं कि जेडे बच्चे परफॉर्म करन आन, उन्हां नू डिस्करेज किया जाता कि तुसी जेडे बॉलीवुड सॉन्ग है ना, उन्हां ते नहीं करो. जे असी होली कर रहे हैं या दिवाली कर रहे हैं, the concept should be geared towards Diwali and Holi या folk dance, cultural dance करो. असी majority discourage करते बच्चों नू, क्योंकि बच्चों नू असी culture सिखाना, right? And we are blessed कि साडी association दे event जेडे है, वो सारियां दे विच एक famous हैगा कि this is the best program, right? And culture wise. So you can visit our website. It says Saraswati Culture Association. We are on the Facebook. You can see a lot of, and we do homeless project also. We help the needy also. Every year we donate. Very good. I do that also. We have it's a place called INN, and they have this homeless, and we go and drop off the clothes, and once in a year, Diwali ke time, they have we feed the guest कहते हैं सबको ना, that we call them guests, so we give them like a vegetarian खाना भी देते हैं.
So there are a lot of organizations too, but आपका तो scale बहुत ही high है ना? नहीं हम सारे लोग न्यू जर्सी में, I mean, people come from all over the place. I mean, तो New Jersey is a good place. बीना जी हम लोग पता ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ हाँ ਕਿ जी, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ Americans. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ That's the ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ main thing. That is what the main thing is. They should know. ਸਾਡੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਗॉड ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਵੂਮਨ who are having very great, especially ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਕਹੇ ਓਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ very difficult situation so I'm thankful to God I was able to help and to the point there was one girl who called me out of nowhere ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਨ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ after so much and I mentor her in teaching she was my student teacher under me right Okay. and she felt very comfortable calling me about her marital issues Okay. I'm not a counselor Right, but you can direct it to the right people, no? That's the other thing. That's very important too. There was another thing, Veena. There was something happened during the COVID right now, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਮ ਦਾ ਰੂਮਮੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ one got positive in there and ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 14 days ਉਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ she have no other place to go she was from another country you know came from India and then ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਸ਼ਾ I need somebody help ਵੀ हैदराबादी कुड़ी है और उन पढ़न आई है I didn't think anybody I called Neeta right away मैं कहा Neeta can you help her and कि Asha will be taken care can you believe it she called the mayor and they made arrangement in the hotel for her without any charges कुड़ी ਨੂੰ ਪੂਰੀ help ਮਿਲੀ That's I mean bolo is to baat tusi within if just one phone call away that's what I'm telling you and she don't want to take any credits but agar ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ not only Indian any human being everybody getting affected right now anybody can take look people need help it could be anybody Indian होए Pakistani Bangladesh American किसी और country से भी you know African country lot of ladies have lot of problems they need help also so sometimes they don't know where to go and then you I mean aap help karte ho that's such a noble thing to do in this day and age then we need more people like Anita that's what we need and exactly we need another one in New York also bhi chahiye humko ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ किसी के थ्रू होता है and then किसके जरिए होता है ना जैसे कहते हैं कोई चैनल बन जाता है कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता उसने सबको अवेकन करा है he makes a way yes situation such a way that you help that's what happens some people Hanji Rizwana ji how are you Dolly ji how are you Nandini ji kya haal hai sabka good to see you all we have Anita ji here from New Jersey and she's such a wonderful person तो सबकी हेल्प करना चाहते हैं और करते भी हैं and काफी दूर दूर तक भी उनको हेल्प मिलती है but she doesn't take the credit she doesn't like to do that so this kind of people we really need in हमको न्यूयॉर्क में भी चाहिए ऐसे लोग आप न्यूयॉर्क का नहीं आ जाते right there आशा जी के पास अच्छा वीना जी इनकी आगे से इनकी बेटियां भी ये फॉलो इसकी डॉटर है बड़ी वाली फैमिली हाँ जी अनीता जी अपने फैमिली के बारे में बताओ you just said you have 4 children but what are they doing yeah mention about them how many girls you have son what are you married क्या बताओ थोड़े बारे उनके बारे में my oldest daughter
following my footsteps first. Yes. Became a high school English teacher at the age of 22, 23. So very successful career, just like me. She made a huge difference, but then she did masters and now she's a businesswoman in Chicago, got married. So she's a businesswoman. My second daughter, she did a bachelor in computer science, business analyst, but I brought her into teaching also. She's a technology teacher in Elizabeth. Oh, And my third daughter, she did masters in Homeland Security, National Security, wow. in cyber concentration, and she's a manager at EY in cyber. And my son is the youngest, proud of our family. We a big star. my guide, my mentor. He's only 27, but he is my buddy also, just like my daughter also, but he's more close because he's youngest. He's studying to be a doctor. His passion is, I'm going to mention this here. He went to County High School. So ਉੱਥੇ program ਸੀਗਾ ਇੱਕ accounting ਚ ਤੇ ਇੱਕ medical ਚ. ਤੇ he was very good in math. Okay, so ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ medical ਲੈ ਲੈ. ਕਹਿੰਦਾ, mind it, he was maybe 13 at that point. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਚਲ ਜਾ, then forget it. Oh. So his passion is just like his mother to make a difference in the lives of others. I am so blessed because of, I think, what I'm doing. My reward is given to me by God in the form of my children. If you do this घर में, आप देखो mother हो, आपके बच्चे आपको ही देखेंगे ना क्या करते हो. This is the way they learn. Now you have 4 children who are following you. There'll be a lot of people following them. So your voice, so what are you doing is spreading all over through your children, through unke friends. So this is the way it should be, you know, that it goes around. Your children learn from you, and then they have people following them. Unke bacche hoenge, wo bhi yahi karenge. So your whole network is getting bigger and bigger, and then you're doing good deeds. What else? That's what we need. People like you all over. We need people like that. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਰਿਵਰ ਚ ਆਏ, ਰਾਈਟ, ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸਾਊਥ ਰਿਵਰ ਚ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਮਕਾਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਵਾਟਐਵਰ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਲਜ. ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ. ਇੱਥੇ majority ਲੋਕ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਯੂ نو, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, there are Indians here. Okay, so now I became, they appointed me as a chairwoman for Human Relation Commission, and under that I started flag raising in South River, and Portuguese club, which is a very big club. It's known to be a Portuguese place, right? Unhone kya kende, pehli wari, this place is almost 200, 300 year old. So kende pehli wari flag raising kiti. So it became so big in South River. That's how people know me from my work. And I also have more people here. I have Sushma ji, Nalini ji, Gautam ji abhi aaye hain. Good morning to all of you. We have Anita ji here. I'm sure you are listening to watch all the wonderful things. हमको अगर आपसे गाइडेंस चाहिए है यहाँ कुछ कैसे करने के लिए, तो कोई कनेक्शन वगैरह का आप भी कर सकते हो हमारे लिए, because we want to do something. All of these people with us and Asha ji and all, we would like to go next level also and do a lot of things. Definitely, you should. We will. Veena ji, एक चीज मैं जड़ी मैं देखी है, एक तो चीज थोड़े को लांदी है, बहुत जरूरी है political connection. बहुत जरूरी है. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਥੋੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ. ਉੱਥੇ ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਜਾਂ 15 ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ. She was there with her family. She was there with her family there.
Yeah, personally ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੁੱਛ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ he knows me by face personally, you know, ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਮਾਈ ਪਿਕਚਰ ਵਿਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਲਸੋ। Yeah. He's going to be the president soon. I know. Yeah. 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 President now, right? So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਵਲ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। We do go to all the community things, like they have a flag hoisting ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ community ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ community में, celebrate Diwali, Holi, everything. We do that over here. Lead it. Yeah. You lead it. Yeah. I will. I want to do all my, देखो कितने सारे मेरे friends आए हैं. I mean, I'm so happy that they come almost every day to listen to this program, and that's why I want people like you to come and tell us and guide us. ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, I got invitation to, Right, they had an embassy, they had something. ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, I got invitation to attend his you know, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ whatever. He met, wasn't it? Didn't he meet? I think Trump. Trump ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ Washington Washington, he met Trump. Trump and photo. Right. Together next to each other. Yeah. Right. ਕੀਤੀ ਸੀ, but they only invited only one person, the invitee, because of the security reason. So ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ let's do this thing. If we put our foot in the door, yes, couple of times, different places, then Right. the door opens for you. That maybe we need a little bit guidance from you or some help. So we'll let you, because all these people over here right next to me, we love this program, we want to be the community service. Sare razi hain, sare karna chahte hain. UN We want to do. ਦੀਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼। Yes. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। They had that thing, release of Diwali stamp in So that's the UNO. thing, you can tell us when they do that, something in UN. Let us know. Then we will also make some. I will share it through Asha. Sure. Okay, so Asha will be our Mediator. Yes, mediator. Go person, right? Yeah. She's not going to be a mediator. She's going to be our partner. Yeah, And I want to do something with all these people. They're all willing to do something. Because सारे लिख रहे हैं. We love this program. We want to do something. Community service में सारे राजी हैं. So that's what I'm saying. We need just a little. I think I have good ideas which we are doing, but also आपके level में तो नहीं ना. तो वो आपको समझ. No. हाँ. आशा ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, आप हो करने योग। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हल्का सा अच्छा सा कोई let's hear you sing something. कुछ गाना भी सुना दो ना। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਅਨਿਲ ਨਾਲ, ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੀਤਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ। Right. Yeah. ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਜਨ, ਮੈਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਉਹੀ ਭਜਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ, ਰਾਈਟ? बंगला खूब बना दरवेश, जामे नारायण परवेश, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंबा, आवत जावत कछु नहीं देखत, ये बड़ा अचंबा, बंगला खूब
अपना दरवेश जामना नारायण परवेश. Very nice, Neeta. Very Very nice. nice. Very nice, really beautiful. अपनी आत्मा जड़ी नारायण है, ये Yeah. बंदा है, कुछ नहीं पता कदों आना कदों जाना. बिल्कुल Yeah. ठीक, बिल्कुल very nice, very impressive. So everybody is so impressed by जो आपने कहा है, and they all are saying कि हम भी कुछ ऐसे करें यहाँ पर. वीना जी कुछ करो. तो मैं यही कह रही हूँ, आप आशा जी को बताएं, आशा जी के थ्रू हम भी आए. So we can do, like get something going over here and like to do something, more than what we are doing right now. There's always room for, कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए, improve करने के लिए तो सब जगह होती है. वीना जी There's no, ये नहीं कभी कह सकते कि हाँ बहुत कर लिया. There's always something going on. You got to learn. Always. मेरा जेड़ा नेक्स्ट पैशन हैगा ना, मैं तुहानू दसदी हां की है. दो चीजां ते फोकस हुन करना है. कल्चर प्रमोट काफी करदे हैं, वो एस्टैब्लिश हो चुका है, वो कंटिन्यू हो रहा है. हुन जेड़ा दो चीजां एड अप कर रहे हैं ना, एक ते वुमेन हेल्पलाइन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ. That's what we want to make sure that very important. They know the resources available. Maybe you can Awareness share, you can share some of that with us, because a lot of women over here, they can also use the same thing, right, Asha ji? जी बिल्कुल बिल्कुल. Awareness ले आना, awakening is must. We can do that also for the women over here, because a lot of women, they're scared to come out, डरते हैं, they don't want to say anything, they don't know. खुल के बात नहीं कर सकते. हाँ, खुल के बात नहीं करते हैं. But you So know that's what, one Okay, we have an organization, आपको मालूम ही है, Domestic Harmony Foundation, उसमें भी करते हैं काफी. एक है organization, they do a lot of the same thing. They help the women, because अभी हमारे प्रोग्राम में आए थे about 2-3 weeks ago. Right. Saying the same thing, that a lot of women, they are scared. या उनका ना अभी हुआ था, we had a program with them also. Right, 3 weeks ago we did that. Right. Fundraising program. One of the biggest need is Indian counselors who are knowledgeable of the culture, and that's a very big need in America. We don't have that. We don't have too many Indian. We have a very good organization here. It's called the Domestic Harmony Foundation. Hasina hai, और Anila ji bhi hai, and there are other people that they're trying their best, and they're doing a good job. They're doing a good job, but they're all, as always, everybody needs help. I'll share something what we did with NJCU in collaboration with New Jersey City University, right? We did during March, which is Women Month. So I'll share how we organize with all the organizations who are working for the women. We brought every one of them on the same platform and share what they are doing. So maybe I'll share it and we can organize it in March. Okay, that's a good idea. We will. My second goal is to, in India, if I can establish special education school. See, India में the women, बच्चे जो लड़कियां छोटी-छोटी, they sometimes they don't get a chance to go learn more. That's very important. India, maybe I feel very bad. I wish we could do some more for India actually, especially the women. Women के लिए ना. So मैं ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ. So I don't pay much attention on the names and their title because I can get careless, I tell you. ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ. क्यों change होए? ਉਹਦੀ evaluation system ਹੋਰ ਚੀਜ਼. So she invited me in India. She said that come to India, and we'll see how we can change it. And if I can do that, I can tell you, I will feel very blessed that I was able to make a difference there. Please let us know how you do it. Let us get involved with you too. हमको भी बताना. अच्छा, यहाँ पे गौतम जी कह रहे हैं
अनीता जी की पंजाबी बड़ी अच्छी है। मैं पंजाबी हां जी, जलंधर तो। पंजाबी प्रॉपर जलंधर तो है जी है। That's what I'm saying. He likes, I think he's from also Punjab, someplace in Punjab. So then people from there, उनका ना थोड़ा accent थोड़ा like it's a little different from दिल्ली वाले. हम तो दिल्ली वाले हैं। दुआबे दी हाँ, माड़ा जलंधर तो हूं मैं। अच्छा हाँ, दिल्ली वाले की जो पंजाबी हिंदी मिक्स हो जाती है ना, बट पंजाब वाले जो है, that's nice, he's saying very nice. Ludhiana, he's from Ludhiana. That's what I thought. So his Punjabi is also very good. गौतम जी की ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਮੀ ਚੋਪੜਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। He's a Chopra also, Gautam Chopra. Maybe he knows. Do you know that? Gautam ji, आप जानते हो जो कह रहे हैं? अनिल चोपड़ा नो। Yes, he said he knows her. Yes. You know Anil Chopra? Yeah, he's a no. That's Shalini ji. Yes, Doaba. She's from Doaba, I think. So. Yeah, Jalandhar Doabe chanda. That she's from there. So this is a small world. See that? कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए? जलंधर से लुधियाना पहुँच गए। हम दिल्ली वाले हैं। तो right जहाँ पहुँच गए। Actually अनिल दे नान के ना जलंधर तो ने, तो इस करके that's how you know, so they know सारी चीजें उधर है। But you know what, वीना जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। Don't take a credit, but very good. Yeah. That's So very good. see, that's what Anil did it. That's what Neeta is doing it. We wanted to make a difference wherever we can connect to the community. Yeah. And Gautam ji keh rahe no, he doesn't know. Asha, Anil and Asha, so giving. I cannot tell you. मैं कभी जिंदगी च नहीं भूल सकती कि जो इन्हां दी मेरी लाइफ दे विच इन्हां दी पोजीशन है. I can never. I have my other brother also, but he's very special. Yes, thank you, Neeta, thank you so much. Always there for who. नंदनी जी, ये सब बात करें ना कि नंदनी जी कहते मैं अमृतसर से हूँ. So everybody is like from Ludhiana, Jalandhar, आप जलंधर के, then Doaba. all Punjabis here. पंजाब के सारे लोग beautiful. Yeah. लोहड़ी जबरदस्त मनानी है. जब लोहड़ी दा हाँ वीना जी दा लोहड़ी दा मैं दसो थोड़ा या. पंजाबी मना रहे तो जरूर शामिल होना उस दिन. You must come, and it's going to be next Wednesday, 13th. लोहड़ी वाले दिन शाम को. लोहड़ी वाले दिन 8 o'clock. Shami. I will send you, Neeta. अगर जे I'll let you know we have a meeting tomorrow. We'll talk about it. We'll talk about that. So right now, again, देखो Neeta ji, you must come back again. Keep us informed and inspired. We're going to be listening more to you, and we're going to get more involved. Whatever we can, आप हमको बताना. तो हम अगर हो सके तो सारे जो हमारे हैं followers, we want to join and do something too. So you can guide us, and through Asha ji और हमारे program में दोबारा आना please. We love to have you here, and we love to see you next week. And if you can join us tomorrow night, Asha ji उनको बता देना. Yeah, I'm going to send her the link. I'm going to send her the link. And I'm going to friend you in Facebook. आप तो दिल्ली गला में तो आई है ना. Facebook में भी friend बन जाते हैं ना. Yeah, we love to have you, Neeta, again. Yeah. Veena ji, God bless you. Thank you for joining. Thank you so much. अपना time लिया आपने. I will say one thing before I leave. This is all due to the blessing of my mom and my dad. Oh, that's right. That's right. मैं अपनी उन्हां दे बदौलत खड़ी हां अज. उन्हां ने शिक्षा दित्ती, संस्कार दित्ते ते मैं अपने बच्चियां नू भी दे सकी ते share भी कर सकी community दे नाल. Thank you. Very sweet, Neeta. Very humble. Thank you so much. Thank you everybody for joining today. अपना time निकाल के सब आए. Shalini ji, everybody, and Nandini. I mean all of you. I'm not going to say the names. I already mentioned all of you. You know who you are, guys. I see you every day. But I love you guys. I'm so happy that you joined. And as always, all your comments and everything is so important to us. तो आप कल फिर हमको हमारे साथ ज्वाइन करें. मैं बिना एक शेयर करांगी. मेरे मम्मी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਏ ਤੇ she spoke very little English, right? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ. ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ she said so sweetly
and her word was, "I am proud of my daughter." Oh, that was so sweet. Wow. Yeah. So good. Yeah. That's so nice. She should Never That, you know, forgot. Never forgot. So it's her Beautiful, blessing, my beautiful. father blessings. like Veena, your kids, they make you proud all the time. They make Yeah, you they're- shine. they're They good. make you shine. Yeah. They're So, good. you know, we are very proud. We are very thankful. And look Thankful to at good Aarti too. families. Aarti and Yes. Amit too. Aarti and Namit. Yes, I'm very blessed. Thank God. Thank you. So, God, you that's know, good to- Mata Bless- Rani. bless Mata our- Rani. They are our strength. I know. That's exactly, exactly. And of That's course, right. our husbands, don't forget. Yes. गौतम Well, कह रहे हैं, गौतम he जी कह रहे हैं, don't- लोरी कौन देगा? Yeah. हाँ, and then वो दुल्ला पट्टी वाला कौन? Yeah. See, Anil don't Find even it. breathe without me. He don't breathe. I He's know. on my, you know, he's You my always left and together, right always side. together. I know. Yeah, he's a left and right. ये सब मेरी community में पता लग चुका है अनिल क्या है मेरी life No, you're में. like together all the time. That's very Yes. good. Inspiring. आज Yes, आशा की yes, छुट्टी yes. है, स्टिल मैं आनू इनके साथ ही। ये लग वो है। कहते मैं रह नहीं सकता, कहते मैं भी आ रहा हूँ. मैंने कहा आओ. Thank you, Veena ji, again. And Thank you, Thank you. everyone. Thank you so much, जी. Thank you so much for joining and फिर आना please. And Thank we'll be God in touch. bless. And thank you, Anybody? everybody who joined. Yeah. Have an And amazing day. see them face Thank to you, face. everyone. कल फिर मिलेंगे. Bye, everybody. Namaste. Thank you, thank you, Bye. Namaste. thank you so much. Thank you. हाँ जी. हाँ जी. नीता एक